Welcome to KSRI's Academy, and now let's get into the daily news headline analysis of 20th October 2021. Gross NPAs of banks to rise to 8 to 9% from 7.5%. CRISIL. So CRISIL అనేది it is a credit rating agency under SEBI. So ఈ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అనేవి బారోవర్ యొక్క ఎబిలిటీని రేట్ చేస్తాయి, లైక్ హిస్ ఎబిలిటీ టు పే బ్యాక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అండ్ లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్. సో గ్రాస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ యాసెట్స్ అంటే దీస్ ఆర్ డిఫాల్ట్ లోన్స్. ఎప్పుడైతే ఒక బారోవర్ తీసుకున్న ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ని రీపే చేయకపోయినా, ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్స్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్స్ ని మిస్ చేసినా ఆర్ రీపే చేయకపోయినా అలాంటి లోన్స్ మనం నాన్ పర్ఫార్మింగ్ యాసెట్స్ గా డిక్లేర్ చేస్తాం. సో gross non-performing assets of banks are expected to rise to 8 to 9% this fiscal from 7.5% as of March 31. So 7.5% నుండి 8 to 9% వరకు నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ పెరగొచ్చు బ్యాంక్స్ దగ్గర అని క్రిసిల్ రిపోర్ట్ లో చెప్పింది. సో కోవిడ్ రిలీఫ్ మెజర్స్ సచ్ as restructuring dispensation and the emergency credit line guarantee scheme would help limit the rise. So emergency credit line guarantee scheme అనేది ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ ప్యాకేజ్ లో ఒక పార్ట్ గా May 2020లో రిలీజ్ చేశారు. సో ఈ స్కీమ్ అనేది ఇట్ ప్రొవైడ్స్ క్రెడిట్ టు డిఫరెంట్ సెక్టార్స్, ఎస్పెషల్లీ ఎంఎస్ఎంఈస్. ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఇట్ మిటిగేట్స్ ద డిస్ట్రెస్ కాస్డ్ బై COVID-19 ఇండ్యూస్డ్ లాక్డౌన్. ఈ ప్రిడిక్షన్ అనేది ఇట్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ అ బేస్ కేస్ of 9.5% GDP growth this fiscal and continued improvement in corporate credit quality. So COVID third wave ఇంకా significant deceleration in demand growth ఇవనేవి ఈ prediction కి they can pose risks. India, Israel, UAE, and US launched Quad Forum. So India, Israel, United Arab Emirates, and the United States have decided to launch a new quadrilateral economic forum. So ఈ 4 countries of కొత్త quadrilateral economic forum ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి. The quadrilateral builds on ongoing cooperation between US, Israel, and UAE after the Abraham Accords. So Abraham Accords అనేది it is a deal between Israel, UAE, and Bahrain. So it is mediated by USA. This is the first peace deal between Israel and UAE. And India, Israel, and UAE cooperation that was launched since. So a grouping, it has also decided to establish an international forum for economic cooperation. And it also discussed for joint infrastructure projects. And the ministers discussed expanding economic, political cooperation in the Middle East and Asia, including trade, combating climate change, energy cooperation, and increasing maritime security. So trade, climate change combating, and energy cooperation, maritime security ద్వారా economic and political cooperation expect చేస్తున్నారు Middle East ఇంకా Asia. And it is also a way to counter COVID-19 pandemic. Foreign ministers of the US, Israel, and the UAE had met in Washington on October 13 to discuss modalities of trilateral cooperation and set up 2 working groups. So 2 working groups ni set up chesaru, one on religious coexistence and the other on water and energy. Business groups in India, the UAE, and Israel have also been in talks for trilateral cooperation since diplomatic ties were established. Chinese patrolling slightly up in east. So line of actual control eastern sector దగ్గర Chinese patrols అనేవి పెరిగాయి. And army అనేది it is countering Chinese presence through technological advancement with specific focus on expanding surveillance capabilities like long-range unmanned aerial vehicles and radars. Thank you.